प्रभुजा
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி பந்தன் எடுத்துக் கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய தியானத்திற்கான அனுமதியை கேட்போம். தாயே, அன்னையே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் இதயத்தில் எழுந்தருளுங்கள். தங்களுடைய வரவால் எங்களுடைய இதயம் தூய்மை அடையட்டும் அம்மா. அன்னையே, ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் பொற்பாதங்களை எங்கள் இதயத்தில் அமர்த்துங்கள். அன்னையே, எங்களிடம் இருக்கும் அகங்காரம், மமகாரம், கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தையும் நீக்கி எண்ணங்களற்ற தியான நிலையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். அதன் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்போரும் தாங்களே. மகா மந்திரம் மற்றும் கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै
मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்முடைய இரு கைகளையும் பூமியின் மீது வைக்கலாம். ஸ்ரீ பூமி மாதா சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, அன்னையே, தயவு செய்து எங்கள் உடம்பில் உள்ள அனைத்து உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாயின் வழியாக ஈர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் இரண்டு உள்ளங்கைகளிலும் சகஸ்ராரத்திலும் நம்முடைய இடது கை மடியின் மீது, வலது கை பூமியிலே இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மகாகாளி சாட்சாத், ஸ்ரீ பைரவனார் சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ மகாகாளி சாட்சாத் ஸ்ரீ பைரவனார் சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் இடநாடியில் எழுந்தருளுங்கள். எங்கள் இடநாடியை பாதித்திருக்கும் அனைத்து உபாதைகளையும், எதிர்மறை சக்திகளையும், தேவையற்ற கடந்த கால எண்ணங்களையும், தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் பூமி தாயின் வழியாக ஈர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் இடது கை விரல்களில், வலது உள்ளங்கையில், சகஸ்ராரத்தில், வலது கை மடியின் மீது, இடது கை ஆகாய மார்க்கமாக ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாட்சாத், ஸ்ரீ ஹனுமனார் சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஹனுமனார் சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் பிங்களா நாடியில் எழுந்தருளுங்கள். எங்கள் பிங்களா நாடியை பாதித்திருக்கும்
அனைத்து உபாதைகளையும், எதிர்மறை சக்திகளையும், எதிர்கால திட்டமிடலையும், அதிகப்படியான வெப்பத்தையும் ஆகாயத்தின் மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் தாயே. நம்முடைய கவனம் 2 கைகளிலும் சகஸ்ராரத்திலும் நம்முடைய 2 கைகளும் மடியின் மீது ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாட்சாத், ஸ்ரீ கணேச சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாட்சாத், ஸ்ரீ கணேச சாட்சாத், ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி, ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நிகழ்கால சமநிலையில் எங்களை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் முழுமையாக நமக்குள்ள இருக்கணும். நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சாத், ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி, ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமக. நம் கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சிரிஷம் சொல்லுவோம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। தாயே, அன்னையே, ஸ்ரீ கணேசராக எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை மனதையும் விவேகத்தையும் ஞானத்தையும் மங்களகரத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாட்சாத் ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை
நமோ நமக. நம்முடைய இடது கை வலது சுவாதிஷ்டானத்தில் வைக்கலாம். நம்முடைய கல்லீரலை குளுமைப்படுத்தும் மந்திரங்களை கூறுவோம். ஸ்ரீ ஹிமாலயா சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ ஹிமாலயா நமோ நமக. ஸ்ரீ சந்திரமா சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ சந்திரமா நமோ நமக. ஸ்ரீ கைலாச சுவாமினி. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ கைலாச சுவாமினி நமோ நமக. ஸ்ரீ சஞ்சீவனி சுவாமினி. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ சஞ்சீவனி சுவாமினி நமோ நமக. ஸ்ரீ சித் சக்தி. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ சித் சக்தி நமோ நமக. ஸ்ரீ சித்தேஸ்வரி. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ சித்தேஸ்வரி நமோ நமக. ஸ்ரீ சித்த நிரோதா. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ சித்த நிரோதா நமோ நமக. ஸ்ரீ நிர்மல சித்தா. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ நிர்மல சித்தா நமோ நமக. ஸ்ரீ முகுடேஸ்வரி. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ முகுடேஸ்வரி நமோ நமக. ஸ்ரீ விசார சைத்தில்யா. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ விசார சைத்தில்யா நமோ நமக. ஸ்ரீ அதிக்ரியா சைத்தில்யா. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ அதிக்ரியா சைத்தில்யா நமோ நமக. சர்வ தாபஹாரிணி. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் சர்வ தாபஹாரிணி நமோ நமக. சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, எங்கள் உடம்பில் இருக்கும் அதிகப்படியான வெப்பத்தை நீக்கி குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகளையும் எண்ணங்களற்ற தூய நிர்மல சித்தத்தையும் தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி.
தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். நாங்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை. அதன் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவரும் தாங்களே. இரண்டு கைகளும் மடியின் மீது. கவனம் நமது நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில். ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியாக எழுந்தருளுங்கள். தூய படைப்பாற்றல் தன்மையையும் தூய்மையான ஞானத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. நமது கவனம் நாபி சக்கரத்தில். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணராக எங்கள் நாபி சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். தாயே, போதுமென்ற மனதையும் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் தர்மத்தையும் எங்களுக்குள் நிலை நிறுத்துங்கள் அம்மா. நமது கவனம் பவசாகரத்தில். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் பவசாகரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, குருவிற்கெல்லாம் குருவாக தாங்களே இருக்கிறீர்கள். அன்னையே, சுயம் குருவாகும் தகுதியை எங்களுக்கு தாருங்கள் அம்மா. குரு தத்துவத்தை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. நமது கவனம் இடது அநாகதா சக்கரத்தில். ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் இந்த உடலோ மனமோ எண்ணங்களோ அகங்காரமோ எதுவுமே இல்லை. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மா. அன்னையே, தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மா. அன்னையே, எங்கள் ஆத்மாவின் ஒளி பிரகாசிக்க செய்யுங்கள் அம்மா.
நம்முடைய கவனம் விஷுதி சக்கரத்தில். தாயே ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தாங்கள் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராக எங்கள் விஷுதி சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, சாட்சி பாவத்தில் எங்களை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. இனிமையாக பேசும் சுபாவத்தையும் கூட்டுணர்வையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் அம்மா. நமது கவனம் ஆக்ஞா சக்கரத்தில். தாயே ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியாக எங்கள் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, மன்னிக்கும் பலத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. தாயே, தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம், எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம் அம்மா. நமது கவனம் சகஸ்ராரத்தில். ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி மோக்ஷ பிரதாயினி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் சகஸ்ராரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். அன்னையே, குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகளையும் எண்ணங்களற்ற தூய நிர்விச்சாரா நிலையையும் கடவுளின் தூய இணைப்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனத்தை முழுமையாக சகஸ்ராராவில் நிலைநிறுத்தி எண்ணங்களற்ற நிலையில் ஒரு நிமிடம் தியானம் செய்யலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். Thank you very much. Somebody will translate me or? Huh? The song is written by a relation of ours. He was a convert to Christianity, but a realized soul, and he could never cope with the
system of conversion, and also the way the Hindus were treated among themselves with the caste system and all that. And he's written very good, some of the very good hymns, I should say. This is one of the hymns. The song is something I really always used to sing in my childhood very much. And the theme of the song is like this. The one who has got God, or the one who has owned the God, why should he have any fear? The one who moves about, or the one who goes about. I don't know what is the English word for extensive traveling. The one who moves about extensively for the sake of God and for doing good to others. But he does not belong to this world. Such a person has no fear. He stands above. The language, Marathi language, you see, is a very intense language, I should say, and it touches many corners when you say one word to it. Like this one is Adi Vyadhi Marana Varati Paya Sha Purushacha. It means a person of this caliber is standing above. His foot is above the sickness, the mental problems, and the death itself. But when you say that such a person has the foot on top of this, means also, his meaning is that with the effect of its foot, it can get over it. It's a double language. Like such a person has its foot on top of all these three things: is the sickness, the mental problems, and the death. The foot is on top of that. It means that such a person is above this. Plus, if you have somebody of this caliber and the foot touches the sick or the mentally disturbed people or the dead, such a person can raise them higher, can take them out of it. It has a double meaning. So the whole theme works out this way, that a person who belongs to God, who owns the God, should not have fear, should not get frustrated. I needed it very much today. Because one side, of course, is the joy of seeing so many Sahajogis, real Sahajogis,
not artificial disciples or dramatists, but real Sahajogis of very high caliber. And some of the people who stand on the periphery have been on periphery for such a long time. That's sometimes it's dangerous for me to see they will be destroyed. At this time you need a song like this. And in childhood, whenever I felt really desperate, I used to sing this song. It's a very touching song. All right? But word by word, I could not, I'm not in a sort of a proper mood, I think. So it's touched me very much. This is Uttamara Pradnya. I wanted it very much today. So this morning I was telling you about this new awareness, pradnya. Nya means the knowledge and pra means the awakened knowledge, which comes out of meditation, sustenance of meditation, and then the samadhi is the effect of that. It's a kind of a fruit ripening. When this ripens, then you get the taste, the sweetness of character. And then you start seeing around how the nature, the divine, is sweetly playing with you. This state must be achieved. For every Sahajogi, it is important that they must achieve this state. Because unless and until you have minimum achieved this stage, you will be still in a dangerous zone, which, as I told you, upsets me very much. So why everybody must decide to reach a state where you every day see the blessings of God manifesting. That means you have entered into the kingdom of God. This is the kingdom of God, in which you are looked after, protected, guided, and properly taken to the place of heavenly bliss. Through material manifestation, through mental manifestation, through financial manifestation, through relationship manifestation, through so many things. And also the natural manifestation by which you see the sun, the moon, the stars, the heavens, and all the 5 elements help you. This state all of you must achieve. All of you, again the word is all of you should achieve. And then only the higher ascent works out. Now, how to achieve this state is a common question. Now, the first thing, as I told you today, that you are extremely fortunate people compared to all the seekers of the world who
who will be and who are. Because so many things are which were used by seekers to overcome, you don't have to overcome. For example, they used to meditate, say, on some name of God. And the attention would go on, say, repeating the name of praying to that God or thinking about that God and all that. But the whole thing would be mechanical. And always they would jump into some sort of a low type of a siddhi, so-called, means they get possessed. Those people who start taking the name, say, of Rama, you have seen so many of them. They start jumping and they start behaving in a funny manner. So the attention, instead of becoming concentrated, would become extremely disturbed, very disturbed. And a funny attention, wobbly. And when they became wobbly, and a kind of a left-sidedness came into them, they would go on enjoying it, just like a drunkard enjoys. Then such people would weep, cry, enjoy their crying, trouble others by their crying, and they would not have power to overcome that. So much they would be possessed. Then another kind, who, let's say, ambitious people, like we have many scientists and this kind of people, ambitious people, they would get auto-hypnotized, thinking no end of themselves, behaving in the most stupid manner. And also they would get possessed. And you can see people like Hitler and all sorts. So many of these people today who are ruling the world, supposed to be in democracy or say communism or anyway, most of them are actually the despots. And that's why the chaos today. And a theme like nationalistic spirit or something like that, they would develop and try to take the advantage of people's right-sidedness and involve them into wars and all sorts of destructive things. This kind of attention is possible for people who think they are very great, say Hindus, Christians, mostly they are warring people. Muslims, nowadays the Muslims are all warring, imagine, among themselves. That's the best part of it. The Christians are all warring among themselves. And the Hindus are all warring among themselves. Like there are only two nations where there is Hindu majority, so-called. One is Nepal and one is India. And all the time they are quarreling. There's not one day passes without hearing some news of some sort of a quarrel. Because Hindus won't use the swords, but a very cold-blooded quarrel is on. So this is the situation. In the name of God, again I say, because they started on a very different level and their attention goes left or right and they develop those siddhis. So what have we to do? First of all, by God's grace, as I told you, you all are realized people, so your ascent is made in the center, which is a very, very difficult thing. Absolutely difficult, no doubt. But you should learn to keep in the center. But how to keep the attention in the center is the problem for many people who are still not above themselves. Now when
you meditate, try to meditate in a sustained way. First of all, sustain it. Then you find that you are getting into the state of samadhi, means at a state where you start feeling the joy and the bliss of God's blessings. And then you start saying, oh God, what a blessing, what a blessing, and what a blessing. Once you have reached that state, then you have to realize, who am I? Who are you? What are you? You are the spirit. After establishing your sustained attention on the spirit, you will develop a state where you will be in a complete state of witnessing with joy. Now those, say, who are here can judge themselves very simply in a way. Those who tried to have the best rooms, they must have booked 10 days ahead of time, they must have done this, that to get a good room. Those who want to have the best food or the best time, try to have position in the mind. Face yourself honestly. Sahaja is an honest endeavor. The best privacy for themselves. You all should face yourself. Then the husband, wife, they want the privacy to themselves. This is not the time for husband, wife to be together. Or for you to talk loudly and move about and have fun. No, this is meditative time you have come. It's very short time according to me, because people spend thousands of days to establish their meditative mood. But in this speedy life, you have to have intensity to establish. So get into meditative mood. Some people feel that they have come for a proper holiday making and there's no sea here, so how will they have a swim, sort of temperament. Those who are not so badly off would be asking for more comfort. I couldn't get food, I should have this, the best to be given to my child, or to my husband, or to my wife, mine. It doesn't matter, for one day, a night, you sleep, boys together and ladies together. If there are children, all right. But there's no need for husband and wife to sleep together in this time when you are meditating or in one room at all. You have come for a very special purpose here. You are paid for it. So be meditative. What I find, everybody was talking loudly. I didn't find them in that meditative mood. Everybody was thinking they're enjoying. Yeah, very much nice, good. All these ideas are old ideas. The silence must be established within and without. I must say for this, of course, Indians they know all that, so I would not say India's qualities, but Australia, I stayed there in all these ashrams. And Sydney, we had 50 to 60 people living there every day. I never heard a voice or even the movement of the foot till I was there, when I was there. And I was not there for a day or so. I was there for about 10, 15 days. Not even the movement and the children crying, nothing. I never heard a sound. This was one of the ways you can control your attention.
that in my presence, what do you speak? What do you say? You must know the protocol part of it. Whom are you talking? You can't make fun. You can't joke. I can joke. You can sometimes smile, all right, or laugh sometimes. But it has to be done with a weight. Whom are you talking to? The reason is I'm talking to you all this because it's only all this report, all this behavior is going to help you. I'm not going to be helped. I'm not going to be saved. I'm not going to get my realization. It is you who have to gain something out of me. So try to settle your attention with that. I've seen people who stay with me sometimes. Sometimes I deliberately call them to see what's the problem is. Some of them who stay with me, I find, become subtler and subtler and subtler and deeper. And some of them start taking advantage, taking liberties, then taking a kind of a course of life which is so mundane and so stupid that I can't understand. So this awareness should be within your heart, that the time is very important. You have come here at a very, very important time. And that when you are with me is the most important time of that important time. Historically, this is the most important. And take full advantage in the real sense of the word. Some people think if they can get some money out of me, then it's a big advantage. All right, you can take it. Some people think if they can take some of my time, they're at a great advantage. All right, you can have it. Or some people think if they can take advantage of me, sort of feeling ego pampered or something, I'm a great lord and some sort of a thing, you know. All right. But those who are wise take the best advantage. The best advantage is the growth within. So the first awareness has to be that you are such lucky people that before you stand someone who has the control over all the centers, over all the powers, or say who is all powerful. How much advantage you have taken of that is the important thing. Now where I stay, there are two places we can say in England and India mostly. And the contrast I feel English and Indian thing. In India, the more I have stayed, they become more protocol. Because they have old traditional training. But in England, I find people start taking advantage, making fun, joking. You cannot. You see, it is different to please. But it is different to be frivolous and shallow with somebody so intense. For example, if there's a tin board and you take it under the Niagara Fall, what will happen to the tin board? It won't be able to bear even the slightest shower of that. So despite Utambhara Pragya, like the sun today, you must have been upset yesterday thinking that now we have come here, we have to live in the tents and the water is raining. I know many must have. But the one who has achieved that state would not be. What is there? If I have to live, doesn't matter. I'm here for a special purpose. As long as I achieve that purpose,
Nothing matters to me. What discomfort, what all these things happen to me. I have to achieve that purpose. Some of you people cannot see me so closely. Some of you are still not capable. Doesn't matter. What is most important is I should achieve that state. I've come here for that. Not for fun, not for food, not for comfort, not for anything, but for achieving a special state where I become the Guru. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னையின் ஒரே மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தாயே, அன்னையே, இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்ததற்கு தங்கள் பாதங்களில் கோடான கோடி நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி பந்தன் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.